హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు క్యాంటోలీ. ఇవాళ క్యాంటోలీ పేజ్తో వచ్చేస్తున్నారు ఒక అదిరిపోయే గెస్ట్. ఈయన మనకి అసలు కొత్త కానే కాదు, సినిమా క్రాఫ్ట్ కి చాలా దగ్గర ఉంటారు. లెటస్ వెల్కమ్ ఆదిత్య ఓం గారు. నమస్కారం ఆదిత్య గారు, ఎలా ఉన్నారు? హలో. నమస్తే నమస్తే అండి. ఆల్ వెల్, బాగున్నాను. చాలా చాలా బాగున్నాను. చెప్పండి చెప్పండి. ఫస్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్డ్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్. హౌ యూ అవును. ఎక్స్పీరియన్స్? బందీ అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ 4 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాను ఈ సినిమా. బట్ ఈ సినిమాకి షూట్ చేయడానికి విఎఫ్ఎక్స్ కి అన్ని 4 years పడిందండి. ఎందుకంటే వీ థాట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ సీజన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫారెస్ట్, అండ్ ఒక్కొక్క విజువల్ కోసం మేము సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేశాను. సో ఇండియాలో ప్రతి అడవిలో, ప్రతి మంచి ఫారెస్ట్ లో రెయిన్ ఫాల్స్ కి అది కవర్ చేయాలంటే మేము చిరాపుంజికి వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ శ్రీలంకలో కూడా కొన్ని షూటింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ మన తెలంగాణ ఏపీలో రంపచోడవరం, తలకోన ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ కవర్ చేశాను. రన్ ఆఫ్ కచ్ రన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్ లో కూడా షూటింగ్ జరిగింది. సో ఇట్ టుక్ 4 years బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సినిమా తీయడం ఈజీ కాదు, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ పీపుల్ వెంట్ అవుట్ అండ్ వాట్ దే గేవ్ కమిట్మెంట్ దే కుడ్ నాట్ స్టే ఆన్ దేర్ కమిట్మెంట్. సో అట్లా చాలా జరిగింది. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మై ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రఘు తిరుమల గారు, హీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ మచ్ ఇంటెంట్ ఆన్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఏ ట్రబుల్స్ వచ్చినా సరే, ఏ హర్డిల్స్ వచ్చినా సరే, హీ వాజ్ లైక్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ because it is so much required for today. The biggest thing is facing, we all are facing, is climate change and the pollution and the environmental damage. So ఇది ఒక పర్యావరణ సంబంధించిన సినిమా, and we all believed in the project. But again, it is a message oriented project. No doubt it is a message oriented project. At the same time, it is చాలా చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా, చాలా థ్రిల్లింగ్ గా కూడా ఉంది సినిమా. ఒక థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ లో ఒక మంచి సబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు వస్తున్న అన్ని రొటీన్ మూవీస్ కి ఇది కొంచెం భిన్నంగా, కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంటల్ న్యూగా ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారని అనుకోవచ్చా? ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇది సినిమా కంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నేచర్ లవర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్. పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ టు థ్రిల్లర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అ నిష్ ఫిల్మ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ అ వెరీ మాస్ ఆడియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్. బట్ డెఫినెట్లీ ఒక నిష్ ఆడియన్స్ ఇట్లాంటి సినిమాలకి 100% ఆదరణ అన్ని ఇస్తుంది. 100%. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆడియన్స్, అండ్ దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ వెరీ సెలెక్టెడ్ షోస్ అండ్ ఓన్లీ ఇన్ మల్టీప్లెక్సెస్ రైట్ నౌ. యా. సో ట్రైలర్ చూస్తే అసలు థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది. సో ట్రైలర్ మొత్తం మీరే ఉంది. ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ సోలో యాక్టర్ ఫిలిం? ఎస్. అదే. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ యూనిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ ఇది సర్వైవర్ జానరాలో, అంటే హాలీవుడ్ లో కూడా చాలా సినిమాలు వచ్చింది ఎట్లాంటి కాస్ట్ అవే అండ్ సర్వైవర్, అండ్ బియర్ గ్రిల్స్ ది ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది, ఇన్ టు ద వైల్డ్. సో అక్కడ నుంచి మా డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ in India also, and let us do this kind of a film and let us try this experiment. And fortunately, it all happened well. And today, the film is releasing after 4 years of struggle and getting awards at film festivals. Now it is releasing. Yeah. సో ట్రైలర్ చూస్తే ఒక సీన్ లో కంప్లీట్ న్యూడ్ గా కనిపిస్తుంది. అది ఎలా Mm. ఎలా ఫేస్ Mm. చేస్తారు కమింగ్ టు ఆన్ స్క్రీన్? అంటే అది ఆ టైప్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంది. సో ఒక పర్సన్ ఒక అడవిలో, అంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో వచ్చినప్పుడు 100%, ఇఫ్ వి లుక్ అట్ ద ఏన్షియంట్ టైమ్స్, మ్యాన్ హార్డ్లీ వోర్ క్లోత్స్. సో ఒక పర్సన్, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ రోజు ఒక అడవిలో కూడా ఆ పరిస్థితికి వస్తారు. ఎందుకు వస్తారు, అది దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ దట్ ట్రైలర్, సో దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ దట్ క్యూరియాసిటీ. అండ్ ఆ స్క్రిప్ట్ కి ఆ టైంలో, అదే పాయింట్ లో, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఇన్ దట్ స్క్రిప్ట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో యాక్చువల్లీ మై డైరెక్టర్ వాజ్ లైక్, మీరు కంఫర్టబుల్ అయితే చేయండి, అదర్వైజ్ నేను ఇంకొక రకంగా షూట్ చేస్తాను. బట్ నేను ఒకటే చెప్పాను, సార్, ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అండ్ ఐ 100% డూ ఇట్. అండ్ ఎందుకంటే ఇది డిమాండ్, ఈ స్క్రిప్ట్ కి డిమాండ్, ఇది 100% ఇప్పుడు ఇది అవసరం, ఇది స్క్రిప్ట్ కి, ఈ సినిమాకి. సో 100% అది నేను చేస్తాను. అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్. అండ్ దెర్ ఇస్, ఐ మీన్, ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, ఫర్ అ గుడ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫర్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్.
And censor board has also passed the entire film without a single cut. Beautiful sequence my director garu తీశారు. There's nothing, no vulgarity in that, and it's quite poetic, and it looks like a painting. The entire sequence, yeah. కమింగ్ టు మీ రియల్ లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా? లైక్ సర్వైవల్. యా అంటే అంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ లో చాలా అంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా మామూలు విషయం అసలు అసలు ఆ, సినిమా షూటింగ్ లో కూడా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని డేంజర్స్. మేము ఒక చోట షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లేక్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో మేము అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెష్ టైగర్ పాజ్ ఫ్రెష్ టైగర్ పాజ్ చూసాం. సో అట్లా కూడా చాలా 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 సార్ అట్లా జరిగింది. అంటే వీ హ్యాడ్ టు షూట్ విత్ స్కార్పియన్స్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ సా సమ్ snakes going and so many things were there. And once upon a time I had to run on top of a hill. ఒక కొండల పైన నేను పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ and it was a drone shot, so everyone was like 2 kilometers away from me. And I saw a bunch of wild dogs and they started barking at me. ఒక pack of wild dogs, 10, 12 wild dogs. And నిజంగా అప్పుడు నాకు అంటే ఈ రోజు నేను ఫినిష్డ్, నా మ్యాటర్ ఫినిష్డ్ ఈ రోజు 100%. కానీ వాళ్ళు ఫార్చునేట్ గా దేవర్ నాట్ మ్యాన్ ఈటర్స్, నా దగ్గరికి వాళ్ళు రాలేదు. అండ్ మేబీ ఆ డ్రోన్ సౌండ్ వల్ల దేవర్ లైక్ దే గాట్ స్కేర్డ్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇట్లాంటి సినిమాలో చాలా జరిగింది. అంటే ఇట్ వాస్ రియలీ వీ యూస్ టు. అండ్ నేను వితౌట్ డూప్, వితౌట్ స్టంట్ మ్యాన్, నేను అన్ని రిస్క్స్ అన్ని నేనే తీసుకుని వితౌట్ డబుల్ ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండర్ వాటర్ షాట్స్ కూడా. సో అట్లాంటి చాలా జరిగింది ఈ సినిమాలో ఎస్ ఎస్. అండ్ సర్వైవర్ అంటే మేము ఆల్రెడీ 2019 సారీ 2019 2020లో ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అందరూ సర్వైవర్ లాంటిది ఫీల్ చేశారు కదా. ఆల్మోస్ట్. ఆ టైంలో ఇంట్లో కూర్చుని ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్ బందీ యూనో సో అపార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ టైం. బందీ, మీ మీ జర్నీ చూస్తుంటే సినిమాలో కాదు, లైక్ లైఫ్ లో కూడా పక్కా ఆల్ రౌండర్. యాక్టింగ్ తో స్టార్ట్ చేసి డైరెక్షన్, రైటింగ్, సోషల్ యాక్టివిజం అన్ని ఫీల్డ్స్ లో మీ స్పెషల్ స్పేస్ ఉంటుంది. అలా ఎలా సెట్ అయ్యాయి మొత్తం? యాక్చువల్లీ మై ప్యాషన్ వాజ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్. బట్ ఒక 5-10 years జర్నీ తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది, లైఫ్ ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ అండ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఫ్రాంక్ గా మీకు చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ అంటే ఒక పర్సన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో he becomes ఒక పర్సన్ there are chances of a person becoming a narcissist. అంటే 24 hours జస్ట్ నేను నాది ఇలా అది కొంచెం దట్ చేంజెస్ హ్యాపెన్. సో ఐ వాజ్ నాట్ లైకింగ్ ద చేంజెస్ విచ్ వర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మీ. ఎందుకంటే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఓన్లీ మాత్రం క్రియేటివిటీకి, ఓన్లీ మాత్రం టు క్రియేట్ సంథింగ్ అండ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై సెల్ఫ్ హౌ వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ డూ. తర్వాత ఒక 5-10 years అనుభవం తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది, లైఫ్ ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ ఫిల్మ్స్ అండ్ యాక్టింగ్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ సోషల్ సర్వీస్ ఆల్సో. And you have to do something to really make others' life comfortable or better. And ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా పుట్అప్ చేయాలి కొత్త జనరేషన్ కి, అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి, that everyone is having some kind of a social responsibility, particularly people who are there in the celebrity dom or who are there in the public figures people, they have to put do. సో అట్లాంటి ఆలోచనతో నేను ముందుకు వెళ్ళాను. ఆ డైరెక్షన్ వైపు ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఐ ఫెల్ట్ దట్ వాజ్ అ న్యాచురల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్. బికాస్ ప్రతి సినిమా పర్సన్ లోపల ఒక కోరిక ఉంటుంది ఎప్పుడైనా, ఇది డైరెక్ట్ ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలి ఒక సినిమా. సో నాకు ఒక 6-7 years తర్వాత కెరియర్ ఒక యాక్టర్ గా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది. మై ఫిల్మ్స్ వర్ నాట్ వర్కింగ్ అట్ ఆల్. సో దెన్ ఐ వెంట్ టు ద డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ ఫర్ 2 or 3 years. And I started trying to see myself as a more of a creative person rather than in front of the camera. But COVID tarvata automatic, I do not know how my acting career started again. So I'm doing everything right now. I'm directing good films in Hindi. అండ్ తెలుగు సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను. యా సో ఐఎమ్ సో డైరెక్షన్ మాత్రం ఇప్పుడు వరకు ఓన్లీ మాత్రం నేను విత్ హిందీలో చేస్తున్నాను. తెలుగు సినిమాలో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు act and make a name for myself again, make a place for myself again with some meaningful films and with some commercial films also. Definitely, they are all coming. That was so inspiring.
యాక్చువల్లీ కమింగ్ టు యూ, నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ తెలిసింది. ఐ సా యువర్ వెబ్సైట్. నిజంగా టుడే సినారియోకి చాలా దగ్గరగా చక్కగా వెబ్సైట్ చేసిన వర్క్ అంతా Mm. చాలా బాగా పోర్ట్రే చేశారు. ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ కమాండబుల్ Mhm. చెప్పాలి. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇట్? On my website, I haven't visited my website in 2 or 3 months. So thanks to all the guys who are, maintaining it. But I try to just update whatever I'm doing. I'm నిజంగా నేను చాలా ఫార్చునేట్ పర్సన్, చాలా లక్కీ పర్సన్. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ ఇట్లాంటి అవకాశాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక్కసారి ఒక పర్సన్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రావు. సో బట్ I'm getting those kind of opportunities, and my activity suddenly my activity sphere has increased a lot in all kinds of fields. And నేను నిజంగా మీకు చెప్తున్నానండి, నేను ఏమీ ప్లాన్ చేయలేదు that I'll do this, I'll do that, nothing. Whatever is happening is it's happening very automatically. So I really do not know whom to give credit for that, and whether to take the credit for that. It's just that I keep on exploring and keep on trying new things, and so because of that, maybe things are happening. And social media ki nenu chala value istanu. Ante I really know that social media is the only thing right now today, and not only from today, since long time. And I really put, when social media was starting, I really put a lot of effort into Twitter first, and I got a name for myself, and so Hindi people also started knowing me, reading my creative thoughts and all those things. And ఆ తర్వాత ఒక్కసారి ఈ వీడియో ఫార్మాట్ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ రియలీ యూ బి సర్ప్రైజ్ టు నో ఐ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ స్టార్ ఆన్ టిక్ టాక్. So, so yeah, so Indiaలో TikTok ban అయింది. So that following was shifted a little bit to Instagram, but my TikTok following was over the roof because I used to do my creative things. I used to do my comedy, shairi, all Yeah. those things I used to do. Yeah, so it was quite funny on the TikTok, and it was I was absolutely. It gave me a new life. Social media gave me a new life. It is because of the power of social media, and because I could use social media again, that we are talking, and I'm Yeah. working again in Telugu industry also. Yeah. యాహ్! రీసెంట్‌లీ ఐ కేమ్ టు నో థట్ నియర్ భద్రాద్రి దగ్గర మీరు ఒక విలేజ్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. చాలా Hmm. హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఆ బ్యూటిఫుల్ సైడ్ గురించి వి వాంట్ టు నో అబౌట్. Hmm. Actually, I was working for educational reforms okay, 10 years నుంచి. యాహ్! సో ఆ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ కోసం నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా పెట్టాను ఇండియాలో, వాట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ వి నీడ్. బట్ whenever I used to go and tell it to some ministry or some people or some people on power, they used to tell me that you have to give us an example of how to do it. So my best friend is one Mr. Vijay Verma, who's from Bhadradri, Kottagudem. So I went to his village, and it is basically a tribal village. And so our tribal village చూసి నేను ఏమనుకున్నాను, it is the best place to do the kind of experiments we want the government to do. సో అడాప్ట్ అంటే దత్తకం, అడాప్షన్ ఇది చాలా పెద్ద వర్డ్. నేను కొంచెం సోషల్ సర్వీస్ అట్లా చేస్తున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ రిచ్, ఐ కెన్ అడాప్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ దేర్. హుహు. సో సో అక్కడ మేము స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఒక లైబ్రరీ కట్టడం జరిగిందండి. And after that library, we started supporting the local schools. We got digitalization of the entire thing. We sent laptops to local schools, even primary schools. And then we went for that area was facing a lot of deforestation also, because a lot of, then we started that, what you call that, reforestation of that area again, green plantations and all those things again, some solar lights. And then during just after COVID, we did some ambulance thing, and there is some water problem there. So RO water plant is also, we are like this March itself, it is getting installed, and the work had already started. And so this was what all I was able to do in a period of 5-6 years. And because of COVID, a lot of my activities did not happen for 2 or 3 years. So this was what I was able to do in this small gap. So I'm trying to make a ideal kind of a model kind of a village, what a modern Indian village should look like, and how the importance of education is there in for small centers and in villages, and because that is where the real India lies. యాహ్! దట్ వాస్ గ్రేట్ థింగ్ టు టేక్ ఇనిషియేట్. సో అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సినిమాలో చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అది కాకుండా మీకు 30+ మూవీస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ ఆల్ Hmm. లాంగ్వేజెస్. సో మీరు డైరెక్టర్‌గా చేశారు, యాక్టర్‌గా చేశారు, సమ్ లిరిసిస్ట్‌గా చేశారు. మీకు ఏ Hmm. క్రాఫ్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇందులో?
ఎప్పుడు నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంగ్లీష్‌లో ఒక సేయింగ్ ఉంది కదా! బెగ్గర్స్ ఆర్ నాట్ చూసర్స్. యాహ్! సో, ఒక టైమ్‌లో వాటెవర్ ఐ యూజ్డ్ టు గెట్, ఐ యూజ్డ్ టు ట్రై టు డూ మై బెస్ట్. సో, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం. దాంట్లో డౌట్ లేదు. బికాస్ డైరెక్టర్ ఇస్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్రాఫ్ట్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఒక చాలా లిబరేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక మంచి సినిమా చేయాలంటే, ఒక డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లిబరేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రియేటివ్ ఛాలెంజ్ అ పర్సన్ క్యాన్ హ్యావ్. సో రైటింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో, యాక్టింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో అండ్ మ్యూజిక్ ఆల్సో డైరెక్టర్ మస్ట్ నో. అండ్ విజువల్ సెన్స్ కూడా ఉండాలి, డ్రామాటిక్ సెన్స్ కూడా ఉండాలి. తర్వాత ఒక స్టోరీ ఎలా కన్వే అవుతుంది సినిమాలో, కెమెరా అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పాలంటే, ఒక స్టోరీ రీడ్ చేసినప్పుడు చదవాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. సో హౌ ఒక ఎసెన్స్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అది దట్ ఈస్ వాట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఒక సినిమా ఏ మెసేజ్ కన్వే చేస్తుంది, ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ కి, క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా అవుతుంది, అది దట్ ఈస్. సో ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ and I really like it, and I really like those kind of challenges. Acting is also very liberating kind of a thing, and acting gives me relief, and acting really gives me relief. But I love direction, and I would like to see. I would like to make some very path-breaking films, and definitely actor ga kuda పనిచేస్తున్నా 100% దాంట్లో డౌట్ లేదు. బట్ మీరు అడిగారంటే డైరెక్షన్ ఇస్ మై మెయిన్ లవ్ రైట్ నౌ. కమింగ్ టు చూస్తే ఇప్పుడు ఓటీటీ హవా నడుస్తుంది. అందులో కూడా మీరు చాలా చేశారు. బట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ బిగ్ స్క్రీన్ మీకు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం మ్యాజికల్ గా అనిపిస్తుంది? బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఎందుకంటే ఓటీటీస్ డూ గుడ్, అండ్ ఓటీటీస్ నైస్, అండ్ ఓటీటీస్ బ్రింగింగ్ lots of new concepts. OTTs bringing to people, that is a great thing. And but big screen, because నేను big screen చూసి పెరిగాను. So I'm really still fascinated by whatever is happening on big screen. uh OTT is good for experiments, and like Bandi cinema is there, it will get its main audience in OTT. It's good for different kinds of experiments and different kinds of things. And uh, but my first, as I said, my first love is cinema only, and OTT definitely చేయాలి. బట్ ఓటీటీ చేస్తే కొంచెం అంటే చాలా ఓటీటీలో ఇప్పుడు నేను ఏం చూస్తున్నాను లాస్ట్ 2 years నుంచి, ఓన్లీ ఒకే ఒక రకంగా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ అయిందండి. అంటే ఓకే, ఓన్లీ మాత్రం మర్డర్స్ మీద, ఓన్లీ సీరియల్ మర్డర్స్ అంటే ఓటీటీకి బెస్ట్. అదే ప్రతి సెకండ్ వెబ్ సిరీస్ చూస్తే సీరియల్ మర్డర్స్, ప్రతి సెకండ్ ఓటీటీ సినిమా చూస్తే హారర్. సో అదర్వైజ్ not much of, frankly speaking, not much of what the OTT content was coming 4 years back, 5 years back. Now that great content is not coming. This is my personal feeling, that it has become a lot of routine, except documentaries tappa. So OTT lo kuda cheyalante, I'll try to do something in the future also. I'll try to do something different and in a different way. ఓకే. అపార్ట్ ఆఫ్ బంది మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏమన్నా రివీల్ చేస్తారు? అఫ్ కోర్స్, ఇమీడియట్లీ బందీ తర్వాత 14th March షణ్ముఖ సినిమా రిలీజ్ ఉంది తెలుగులో. సో షణ్ముఖ, దాంట్లో నేను నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. ఆది సాయి కుమార్ గారు హీరో, అవికా గౌర్ హీరోయిన్, అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ అ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ ఇస్ షణ్ముఖ ఫిల్మ్. అండ్ ఆఫ్టర్ షణ్ముఖ ఇంకొక సినిమా నేను ఒప్పుకున్నాను, దాంట్లో వరలక్ష్మి గారు అండ్ నవీన్ చంద్ర again playing the hero and the heroine, and I'm again playing a villain in that film. So that the title of that film is not put yet; it is untitled film. And inko oka cinema, a comedy film also I'm doing, called Hit and Run. So these 3 projects will be, will be coming in the near future. Hindi lo nenu Sant Tukaram ani oka biopic cinema direct చేశాను. సో ఆ సినిమా మేబీ ఏప్రిల్ కానీ మేలో రావచ్చు, రిలీజ్ అవ్వచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బయోపిక్ మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, అది అక్టోబర్లో, హిందీలో, అది అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫుల్ ప్యాక్డ్ ఉన్నారు వితౌట్ నో బ్రీత్. అవును, యా యా. ఇంకోటి వేరే డైరెక్టర్స్ కోసం ఇక్కడ తెలుగులో కూడా అండ్ హిందీలో కూడా నేను కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ కూడా
రాసిస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో యా, ఇట్ ఈస్ రియలీ ప్యాక్డ్. గాడ్ విల్లింగ్, ఇట్ ఈస్ రియలీ ప్యాక్డ్ ఇన్. ఐఎమ్ లక్కీ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. యా. సో కమింగ్ టు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు, షారుఖ్ ఖాన్ గారు, మీరు నేను చాలా చూసాను వీడియోస్. మీరు ఇమిటేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఓ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మా కోసం ఏమైనా చేస్తారా? అయ్యో అయ్యో అయ్యో. ఇప్పుడు మీరు నాకు మీకోసం అంటే ఇమిటేషన్ నాకు రాదు. ప్లీజ్, ఐ డోంట్ నో వేర్ యూ సా ఆల్ దాట్, బట్ ప్లీజ్, అది మీరు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి ప్లీజ్. అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బందీ సినిమా రిలీజ్ లో ఉంది, నేను అదే మూడ్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా. అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం అన్నీ వెయిటింగ్ అందరూ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ టైం 100% మీరు ముందు, నేను ప్రిపేర్ అయ్యి, ఓన్లీ మాత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ షారూఖ్ ఖాన్ గారు కాదు, నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిమిక్రీ కూడా బాగానే చేస్తాను. సో అది కూడా నేను చేస్తాను. ఓకే, దట్స్ గుడ్. మీరు బిగ్ బాస్ లో కూడా వెళ్ళారు. ఎనీ ఎనీ మూమెంట్, ఫన్ మూమెంట్ ఇన్ బిగ్ బాస్ జర్నీ, ఎంటైర్ జర్నీ, వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ బిగ్ బాస్? బిగ్ బాస్ వాజ్ క్వైట్ పెయిన్ఫుల్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ బిగ్ బాస్. నేను ఏమీ తెలియకుండా బిగ్ బాస్ గురించి ఏమీ తెలియకుండా వెళ్ళాను. దట్ వాస్ మై మిస్టేక్. ఐ వాస్ రియలీ నాట్ ప్రిపేర్డ్ as to what is all is required to be, um, do Big Boss, because it is also a kind of a ఏమన్నాను దానికి, it is also a kind of a preparation. It is an absolutely unscripted show, reality show, but I was not prepared. I was not aware at all how to play, and అసలు నామినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా అక్కడ లోపల మేనేజ్ చేయాలి. I just went to Big Boss because a couple of my films are on release, Yeah, and I wanted some mainstream publicity for myself. And దాంట్లో నేను సక్సెస్ అయిపోయాను, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ లైక్, టుడేస్ జనరేషన్ ఆల్సో నౌ నోస్ మీ who Aditya Om is, and because 90s and 2000s generation definitely knows me, but today's generation also started knowing me, and that was a great thing because now they look forward to my updates, or hearing from me, or my films. So I went for that specific. I went for that, and I think I was successful in that. But I could have done much better. I could have done much better if I was prepared. ఏమి తెలియకుండా వెళ్ళాను yeah, because that's కమింగ్ టు Hmm. మీ ఫస్ట్ మూవీ లాహిరి లాహిరిలో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ఫిట్నెస్ లుక్ అలాగే ఉన్నారు. ఏంటి ఎలా Uh, నడుస్తుంది? How? I'm like 48 now, so I don't hide my age. I'm 48, and discipline undi koncham life lo, of course, and I'm really fit for my age. Um, I don't like smoke at all, and I'm a social drinker, very occasional social drinker. I get up early, and I try my last meal before evening. That is my last meal before evening, and I try to do 1 hour of hard work, physical work every day. It can be anything. It can be gymming. It can be any sports. It can be swimming. But it should be really hard, one hour of. And I try to keep myself happy. I read a lot, and I eat less. I read a lot, and uh, that's all. That's all. And That's you'll be surprised. I'm 48, but yeah, this is dyed. This is dyed. I've got some grays here in my beard, and I dye my beard. But I never ever dyed my hair. My hair is still the same. Yeah. ఫిట్నెస్ మేక్స్. సో It takes a lot of hard work also, and కన్సిస్టెంట్. sleep is also very important. Yeah, and what I want to tell everyone is that sleep is also important. We keep on scrolling and all the night and chatting and all those things. So all those things do affect your skin, and all those things do affect your, you know. In fact, people do tell me that. A lot of people tell me that. క్యాంటోలీకి గెస్ట్ వచ్చారంటే ఆల్మోస్ట్ కెనడాకి దగ్గరైనట్టే. సో కెనడా ఆడియన్స్ కి స్పెషల్ గా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Oh, I love Canada. I have never been to Canada, but I love Canada. I've seen the beauty of Canada, and it is an absolutely mind-blowing place. And I think it is one of the best places um, to live. And uh, we all look up to Canada, and in India, Indians ki Canada and chala ishtam. And of course, you must be seeing that so many of our people have migrated also to Canada, and it is a beautiful place, and it is such a cultural
Yeah. a melting pot now, and it's so many diverse cultures and all to thanks to Canadian people who are so warm and open up. And I think it is one of the most beautiful places, though it is very cold most of the time. But yeah, apart from that cold weather, I think it is one of the most beautiful places. And Canada alone, prati Bharatiyudu ki, prati Telugu person ki, na koti koti namaskaralu. I love you all, and whatever I'm doing, it is all because of you, and because of you guys are somehow in some way encouraging me, Mm. either on social media or either on social media or hello, yeah, either on social media or my films or something like that. థ్యాంక్ యూ. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ కెనడాలో చాలా యంగ్ టాలెంట్ చాలా కష్టపడుతున్నారు. మూవీస్ తీస్తున్నారు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ దెమ్ ఇఫ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ బై ఎనీ. 100%, you 100%. All of you know my IDs and all those things. So I'm there on all platforms. So you can contact me on Facebook. You can contact me on Insta. On any place you can contact me, and I'm definitely there in whatever ways I can help. I will be there for you guys and for any new talent. And there's yeah, just go ahead and don't give up and keep on working. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓం గారు. మీకోసం కూడా Thank you. we are always with you, and Thank our Canada's doors are open for you and your content. Wishing you amazing, successful projects ahead and all the best for Bandi. Thank you so much. Thank you, Thank brother.